Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Jai Shri Krishna Chaitanya, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Advaita Gadadara, Shri
Shivasati Gaurabhakta Vrinda. Okay, do you want to do Rashina Kavach as well? No. Shri Prabhupada ki Jai. Guru Maharaj ki Jai. Okay, so we're going to listen to a class today by Bhakti Prachar Parivajaka Maharaj. He was supposed to be here in person, but for whatever reason he's not here. So before he was a Maharaj, he was a Brahmachari. At that time his name was Sankarshan Das. So this is from that time, 5 years ago. He gave JSSS talks. He's going to talk about Guru Maharaj, his Guru Maharaj's disciple. So we'll hear from him about Guru Maharaj. It shows 1.5 hours, huh? So we're going to start at 11 and probably stop at 50. So he's not coming personally. Prabhuji has the update. He may come in the evening for the kirtan. Zoom. Sorry, that's not him. Okay, Zoom is done. We are giving you a Chinese experience. Oh, Zoom. Oh, gosh. Close the. So should you want to add anything about Maharaj or? Maharaj is actually a very material also is very highly professional. He is basically from Calcutta. Maharaj is also very highly studious person. He did this cost accounting. Who is Sevani Malathi? Oh, Sevani Malathi, okay. Okay, so Maharaj, I was just waiting. So Maharaj is actually, his name was Sankarshan Das. You would have seen in the video. It's great Sankarshan. He was a brahmachari. He joined in Mayapur, and he has been manager for almost like 2 decades, taking many roles, many important services in Mayapur, which is the headquarters of ISKCON. He's a cost accountant, he's a chartered accountant by profession when he was working, and he has been general manager. He was the chairman for Mayapur, development for some areas, and then he was also in charge of the brahmacharis traveling Sankirtan party, and he has done many important services for Guru Maharaj also. Now he is now the chairman of Bhagavat Mahavidyapita, which is been established in Govardhan. So now Maharaj has got a land which is around 60 acres in Govardhan, and he wants to build a beautiful campus where devotees can come and stay in Govardhan, study in Govardhan. In the olden times, it used to be Navadvip. Navadvip is the place of knowledge. So in the olden times, when anyone knows where exactly the study knowledge base, they would say Banaras, Prayagraj, Banaras, that is Banaras Hindu University. Then they would say Navadvip, then they would say Kanchipuram in south of India. So there are places of India where all these things are. So Maharaj wanted to establish this culture of education to the future generations of ISKCON devotees. So he's working very hard on this. He also travels around the world, especially US, UK and Australia, and he also goes to Middle East quite often. But the most important contribution of Maharaj is he has worked with Prabhupada disciples and also Guru Maharaj in developing the Navadvip Mandal Parikrama and also Gaur Mandal Bhumi.
many places. He was very instrumental in getting us the land where the landowners were not willing to give to ISKCON. So he's got very good negotiation skills. So Maharaj has brought many things into forum. Now Maharaj is not involved directly in Mayapur development, but he is more focused in studies and education for the future generations. That's what his focus is. So the college is already there? College is already there, but college doesn't have a very big personal campus. Like you would not see like a University of Reading campus kind of thing. But it is they have a college. It's called Bhagavatama Vidyapita. It will be probably something like what do I say? Maybe like 2 or 3 storefronts. So they have students are there, they study, they have many classes going on. They do Bhakti Shastri, Vaibhav, Vedanta. So they have collaboration with many universities, and they also have a collaboration with the GEV, Golden Eco Village. So a lot of devotees from that place also they come and teach. They also go to teach in different places. They also take people to different campuses to this thing. So now they are going to tie up with many things. So this is what I heard. But it's not a Gurukul experience which he wants to give. He wants to give a kind of education where everyone should come, stay there, study in a deep. The Srimad Bhagavatam 12th canto was translated by one of Prabhupada's disciples. His name is Gopi Parandan Prabhu. And then Hridyananda Maharaj, of course. So 2 of them did the translation for 11th and 12th canto and partial bit of 10th canto. So then Gopi Parandan Prabhu instituted a very important, significant role in ISKCON's transition towards education, because ISKCON's thought process was based on Brahminical culture. So he brought in that Brahminical culture, and then he brought a lot of like Sanskrit based grammarly study, not grammarly as in grammarly, but grammar, Sanskrit grammar, Vyakarna, based on the Sandarbhas. It's a slightly a higher topic, which is really not going to be for many of us here, unless until you are in that education area. But all you need to know is that there are many devotees who work on many things of this nature, so that the future of ISKCON, the future of culture exists, and it's not lost. Is near ISKCON Govardhan? Yeah, you know the ISKCON Govardhan in the Dangati, on your mark. If you go straight, there is a place called Brajvasundara. So it is a campus. Right. Behind the Brajvasundara is this place. So Maharaj stays in Govardhan? Maharaj stays in Govardhan 2 months a year. So the rest maybe 2 or 3 months a year maximum, but the rest times he's traveling all the time. Okay, so we'll hear from Maharaj after this ad. Yeah, so how long we have? It says 1 hour and We'll start from 11, we'll finish at about 50, so 40 minutes. 40 minutes. Make it 30 minutes. Watching the art, the artistry. বৈষ্ণবদের সমক্ষে And we'll end up in British. So, glorifying the spiritual master is a very important devotional service for the disciple. শিষ্যের পক্ষে শ্রী গুরুদেবের মহিমা কীর্তন করা হচ্ছে ভগবত ভক্তিমূলক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেবা। The lotus feet of the Guru is the shelter for advancement in Krishna consciousness. শ্রী গুরুদেবের শ্রীচরণই হচ্ছে আশ্রয় কৃষ্ণ ভবনামৃতে উন্নতি সাধনের জন্য। So before I start speaking about Guru Maharaj contribution or his dedication for developing Navadvip Mandal and Gaur Mandala Bhumi, before that I'll go to the history behind these services. তো শ্রী গুরুদেবের যে অবদান এবং তার যে মহিমা, এই গৌরমণ্ডলের প্রতি যে গৌরমণ্ডল উন্নয়নের প্রতি তার যে অবদান, সেগুলি বিষয়ে বর্ণনা করার আগে আমি এর ইতিহাসে কিছুটা দৃষ্টিপাত করব। Unless we know the history and its connection, then our appreciation for Guru Maharaj's service will be incomplete. যদি আমরা এর পিছনে যে ইতিহাস তা যদি না আমরা অবগত হই, তাহলে আমরা গুরু মহারাজের যে সেবা
সেই সেবার যে প্রশংসা বা সেই সেবার যে মহিমা সেটাকে আমরা খাটো করে দেখতে শুরু করব। So Chaitanya Mahaprabhu appeared in Mayapur. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীধাম মায়াপুরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। So Mayapur is the holy abode because Chaitanya Mahaprabhu appeared here. তাই মায়াপুর হচ্ছে পূত পবিত্র ধাম, যেহেতু শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে উদয় হয়েছিলেন, অবতীর্ণ হয়েছিলেন। So Chaitanya Mahaprabhu, after taking sannyas, he wanted to go to Vrindavan. চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসান্তে বৃন্দাবন গমন করতে চেয়েছিলেন, But Nityananda Prabhu tricked him and brought him to Santipur. কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু তাকে চতুরতা সহ শান্তিপুরে আনয়ন করেছিলেন। And Mahaprabhu, after seeing Sachi Mata and all the devotees of Navadvip, he felt that whether I took a right decision to take sannyas or not. তো মহাপ্রভু শান্তিপুরে সমস্ত ভক্তবৃন্দদের সাথে এবং সচিমাতার সাথে মিলিত হওয়ার পরে তিনি ভাবতে লাগলেন যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা। And Sachi Mata already was heartbroken because her elder son also took sannyas without telling anyone, and he never came back. সচিমাতা ইতিপূর্বে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে ছিলেন, কারণ তার আরেক পুত্র তার পূর্বে অর্থাৎ নিমায়ের পূর্বে সন্ন্যাস গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেছিলেন। You know, the Vishwarup is the elder brother of Vishwambhar or Nimai. So Vishwarup took sannyas and he left without telling anyone, and that was a great shock for Sachi Mata. আপনারা জানেন যে বিশ্বরূপ যিনি হচ্ছেন নিমাই পণ্ডিত বা চৈতন্য মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর, তিনি কাউকে না বলেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে গিয়েছিলেন, যা ছিল সচিমাতার পক্ষে একটা বিরাট বড় আঘাত। And Nimai was the life and soul of Sachi Mata. এবং নিমাই ছিলেন সচিমাতার জীবন প্রাণ। Now that Nimai took sannyas. এখন সেই নিমাই, তার প্রাণ সর্বস্ব নিমাই সন্ন্যাস নিয়েছেন। So for Sachi Mata, without Nimai is like a body without soul. তো সচিমাতা নিমাই ছাড়া, নিমাই বিহীন সচিমাতা যেন প্রাণবিহীন দেহের মতো, So আত্মাবিহীন দেহের মতো। So Mahaprabhu wanted to establish that purpose of sannyas is to take shelter of Radha Samsundar at Vrindavan Dham. মহাপ্রভু স্থাপন করতে চেয়েছিলেন এই কথাই যে সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাধা গোবিন্দের বা রাধা গোবিন্দের চরণে আত্মসমর্পণ করা বৃন্দাবন ধামে, রাধা গোপীনাথের চরণে। Taking shelter of Vrindavan Dham is the perfection of our life. এবং বৃন্দাবনে রাধা কৃষ্ণের শরণ আশ্রয় গ্রহণ করাই হচ্ছে আমাদের জীবনের চরম সিদ্ধি। So that's why Mahaprabhu was chanting sannyas mantra and running towards Vrindavan. তাই মহাপ্রভু সন্ন্যাস মন্ত্র কীর্তন করতে করতে বৃন্দাবন অভিমুখে তিনি ধাবিত হচ্ছিলেন বা দৌড়চ্ছিলেন। But after seeing Sachi Mata's situation, Mahaprabhu thought that it's not a good idea to go to Vrindavan, and what to do? He cannot stay in Navadvip also. তো সচিমাতার করুণ অবস্থা থেকে মহাপ্রভু ভাবতে লাগলেন যে বৃন্দাবনে যাওয়াটা মনে হয় ভালো হবে না বা উত্তম সিদ্ধান্ত হবে না, কিন্তু আবার নবদ্বীপেও থাকা যায় না, অতএব কি করণীয়। So he left the decision to Sachi Mata, what to do, where to stay. তাই সচিমাতার উপরে তিনি বিচার দিয়েছেন যে তার কি করণীয়, কোথায় থাকা উচিত। So Sachi Mata gave a wonderful idea that going to Vrindavan is not a good idea because it's too far and I will not get any news. Like Vishwambhar, Vishwarup, I don't get any news. তো সচিমাতা তখন বললেন যে যদি বৃন্দাবনে যাওয়া হয়, বৃন্দাবনে যাওয়াটা ভালো সিদ্ধান্ত হবে না, তার কারণ হচ্ছে সেখান থেকে কোনো খবরাখবর আমি পাবো না, কারণ সেটা প্রচুর অনেক দূর। যেমন বিশ্বরূপ চলে গেছে এবং আমি তার কোনো সংবাদ পাই না। So, and he said that after taking sannyas, you cannot stay in your own place. That is also against sannyas dharma, and people will criticize. I cannot bear the criticism of you. এবং তুমি এখন সন্ন্যাসী হয়েছো এবং তুমি যদি স্বগ্রামে বা নিজ গ্রামে বা নিজ স্থানে থাকো, তাহলে লোকনিন্দা হবে এবং তা আমার পক্ষে বিষতুল্য হবে, আমি তা সহ্য করতে পারবো না।
Then she proposed that Jagannath Puri is the wonderful place for you to stay because it is not too far and it's not Navadvip also. And Jagannath Puri and Navadvip are like the two rooms in the same house. এবং তখন তিনি প্রস্তাব দিলেন যে জগন্নাথপুরী নবদ্বীপের মতো বৃন্দাবনের মতো অত দূরও নয়, আবার এটা নবদ্বীপও নয়, সুতরাং জগন্নাথপুরী হচ্ছে যেন একটি বাড়ির দুটি ঘরের মতো। So devotees from Jagannath Puri will come to Navadvip, then I get the news, and also devotees from Navadvip go to Jagannath Puri. In that way, there will be regular communication, and you can maintain your sannyas dharma also nicely. তো জগন্নাথপুরী থেকে ভক্তগণ নবদ্বীপে গমনাগমন করেন এবং তদ্রূপ নবদ্বীপ থেকেও ভক্তগণ জগন্নাথপুরীতে যাতায়াত করেন, অতএব আমি মাঝে মাঝে তোমার সংবাদ পাবো। So Mahaprabhu agreed. তাই মহাপ্রভু রাজি হলেন। So there are other reasons also, the internal reasons of Mahaprabhu to তাই take অন্যান্য care of- কারণও রয়েছে, অন্যান্য অন্তরঙ্গ কারণগুলিও রয়েছে। So then what to do? Then he sent his main disciples, the 6 Goswamis, and mainly Rupa and Sanatan to Vrindavan. তো অতএব কি করণীয়? তাই তিনি তার প্রধান প্রধান শিষ্যবর্গকে তিনি বৃন্দাবনে প্রেরণ করলেন, প্রধানত রূপ এবং সনাতন গোস্বামীকে দয়কে। And in due course of time, the 6 Goswamis became the leader of all the Gaudiya Vaishnavas in Vrindavan now. এবং এই যে কালের প্রভাবে বা লেখাগুলো আছে, কালের ওটা তো কপি হবে না? ধারা অনুযায়ী ষড়গোস্বামীগণ তারাই প্রধান নেতৃবৃন্দ হলেন বৃন্দাবনের সমস্ত বৈষ্ণবদের। Mahaprabhu expected or instructed 6 Goswamis to do 4 important services in Vrindavan. তো মহাপ্রভু 4 প্রকারের সেবা প্রদান করেছিলেন ষড়গোস্বামীদের করণীয় হিসাবে। The first one, to excavate the holy places of pastimes of Lord Sri Krishna. প্রথমটা হচ্ছে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলাবিলাস সেগুলিকে বিস্তার করা। Second was to establish temples. দ্বিতীয়টি হচ্ছে মন্দির স্থাপন করা। Number 3 was to write Vaishnava literatures. এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রণয়ন করা, লেখা। And the fourth one was to establish Vaishnava etiquette amongst the Vaishnavas. বৈষ্ণব গোষ্ঠীদের মাঝে বৈষ্ণব সদাচার স্থাপন করা। So 6 Goswamis did wonderfully. They excavated the holy places of pastime, they established wonderful temples, they compiled so many literatures and established the principle of Vaishnava etiquette. In that way, they fulfilled the mission of Chaitanya Mahaprabhu and developed. ষড়গোস্বামীগণ তারা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তারা সমস্ত লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেছেন, সুন্দর সুন্দর মন্দির স্থাপন করেছেন এবং তারা সুন্দর সুন্দর ভক্তি শাস্ত্র, তারা অনেক শাস্ত্র গ্রন্থ তারা প্রণয়ন করেছেন এবং এইভাবে তারা বৈষ্ণব সমাজের জন্য সুন্দর সদাচার তারা স্থাপন করে গেছেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত মনোভীষ্ট তারা পূরণ করেছেন। Then Mahaprabhu predicted that in every town and village all over the world, the holy name will spread. Prithivite ache jato nagaradi gram, sarvatra pracharito hoibe mor naam. তারপর মহাপ্রভু তিনি ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে সমগ্র পৃথিবীতে তার নাম প্রচারিত হবে। But Mahaprabhu spread Krishna consciousness all over India very effectively. কিন্তু মহাপ্রভু তিনি নির্বিচারে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করেছেন। But the whole world was not aware of Krishna consciousness. কিন্তু সমগ্র বিশ্ব কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে সচেতন ছিল না বা তারা জানেনি। Then Mahaprabhu disappeared from this planet. তারপর মহাপ্রভু এই গ্রহ থেকে বা এই ধরাধাম থেকে তিনি তিরোভাব লীলা করলেন। So after Mahaprabhu left, the movement was continuing for some time, but slowly Mahaprabhu's movement disappeared. এবং মহাপ্রভুর পরে তার যে ধারা সেটি ধীরে ধীরে চলছিল কিন্তু সময়ের প্রভাবে তা লুপ্ত হয়ে যায়। And along with Mahaprabhu, Navadvip Dham also disappeared. The glories of এবং মহাপ্রভুর সাথে সাথে নবদ্বীপ ধামও লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।
and the whole dham was inundated by the water of the Ganges. এবং এই ধাম পূর্ণরূপে সম্পূর্ণ ধাম গঙ্গার জলের দ্বারা প্লাবিত হয়ে থাকে। And Mahaprabhu's teaching was also distorted by different upasampradayas. এবং মহাপ্রভুর শিক্ষা ইত্যাদিও বিভিন্ন রকম অপ্রসম্প্রদায়ের দ্বারা তারা এটা কদর্থ করে ফেলেছিল। And the Mahaprabhu's real teaching was completely lost. এবং মহাপ্রভুর যে প্রকৃত শিক্ষা তা পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়ে যায়। So at that critical moment, one powerful acharya appeared in our line. His name was Srila Bhaktivinoda Thakur. সেই রকম ধরনের এক চরম সন্ধিক্ষণে, এক দুর্দশাগ্রস্ত সন্ধিক্ষণে একজন অত্যন্ত বলশালী শক্তিশালী আচার্য আমাদের সম্প্রদায়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যিনি হচ্ছেন শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। So Bhaktivinoda Thakur is the person who re-established Chaitanya Mahaprabhu's teaching again. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হচ্ছেন সেই মহান মহাপুরুষ যিনি শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভুর যে প্রকৃত শিক্ষা তা আবার পুনঃস্থাপন করেছিলেন। Somehow he got a copy of Chaitanya Charitamrita, understood the teachings of Chaitanya Mahaprabhu, and started preaching about Chaitanya Mahaprabhu's teaching all over Bengal and other parts. কোনো না কোনো ভাবে তিনি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের একটি খণ্ড তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তিনি তা অধ্যয়ন করে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন এবং তারপর তিনি তা ব্যাপকভাবে সারা বাংলা তথা সমগ্র ভারতে তিনি প্রচার করতে শুরু করেন। Then he felt the need to discover and establish Navadvip Dham. তারপর তিনি প্রয়োজন মনে করলেন যে নবদ্বীপ ধামের আবিষ্কার এবং তার যে উন্নয়ন তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। Then with the help of Jagannath Das Babaji Maharaj and his expert spiritual revelation, he discovered the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. তারপর শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ এবং তার সুদক্ষ পারমার্থিক দিব্য দৃষ্টির প্রভাবে তিনি পুনরায় আবার শ্রীমান মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থলী পুনরুদ্ধার বা আবিষ্কার করলেন। Then he started developing different places of pastimes of Chaitanya Mahaprabhu and started developing Navadvip Dham. এবং তারপর তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলাস্থলী আবার পুনরুদ্ধার করতে লাগলেন এবং তিনি নবদ্বীপ ধামের উন্নয়ন শুরু করে দেন। So he exactly followed in the footsteps of six Goswamis. তিনি এইভাবে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সঠিকভাবে তিনি ষড়গোস্বামীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে থাকেন। The services six Goswamis rendered for Brajamandal, the same kinds of services were rendered by Srila Bhaktivinoda Thakur. যে সমস্ত সেবা আদি ষড়গোস্বামীগণ ব্রজমণ্ডলে করেছিলেন ঠিক একই রকম সেবা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর করতে লাগলেন নবদ্বীপ মণ্ডলের জন্য। That's why he is known as seventh Goswami. এই কারণের জন্যই তাকে সপ্তম গোস্বামী আখ্যা দেওয়া হয়। Although he was a grihastha, many exalted personality took shelter of him because of his যদ্যপি তিনি গৃহস্থ আশ্রম অধীন ছিলেন তদুপরি তথাপিও বহু মহান বৈষ্ণবগণ তার চরণাশ্রয় এবং শিক্ষা গ্রহণ করেন। So Goswami is not a title, is the consciousness of that person. গোস্বামী কোনো উপাধি নয়, গোস্বামী হচ্ছে কোনো ব্যক্তির চেতনা। So although Bhaktivinoda Thakur was a grihastha, but he was the Goswami. যদিও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৃহস্থ আশ্রম অধীন ছিলেন তথাপি তিনি ছিলেন একজন গোস্বামী। Prabhupada explains very nicely, Goswami means who has conquered over the senses. প্রভুপাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন যে গোস্বামী মানে হচ্ছে যিনি তার ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন। Go means senses, Swami means master. গো অর্থে Who is the master of the senses. গো অর্থে ইন্দ্রিয়কে বোঝায় এবং স্বামী অর্থে অধিকারীকে বোঝায়। যে ব্যক্তি তার ইন্দ্রিয়ের উপরে অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম তাকে গোস্বামী বলা হয়। So Bhaktivinoda Thakur, you know that he is the eternal associate of Lord Chaitanya, and it is also accepted that he is the Kamala Manjari of
Radha Krishna pastime. তো শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৈষ্ণব সমাজে শ্রীমন চৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য পার্ষদ রূপে এবং কৃষ্ণ লীলায় কমলা মঞ্জরি রূপে সমস্ত বৈষ্ণব জগতে সমাদৃত বা গৃহীত। So Bhaktivinoda Thakur, he predicted that by performing Navadvip Mandal Parikrama, the whole world will be liberated. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা সম্পাদনের মাধ্যমে সারা পৃথিবী উদ্ধার হয়ে যাবে। And it is also explained that glories of Navadvip Dham will keep on increasing in the age of Kali. এবং শাস্ত্রে আরো বর্ণিত হয়েছে যে নবদ্বীপ ধামের মহিমা কলিযুগে আরো বেশি করে বৃদ্ধি পাবে। Because Kali Yug avatar is Gauranga Mahaprabhu. কারণ কলি যুগাবতারই হচ্ছেন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু। And his abode is Navadvip Dham. এবং তার নিত্য ধাম হচ্ছে এই নবদ্বীপ ধাম। So Prabhupada continued the mission. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, continued in the same spirit of Bhaktivinoda Thakur. তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে আন্দোলন বা যে উদ্দেশ্য তিনি প্রারম্ভ করেছিলেন, আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিল অভয়চরণ অরবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, সেই ধারাকে তিনি অব্যাহত রেখেছেন এবং সেই ধারাকে তিনি আরো উন্নয়ন করেছেন। So Bhaktivinoda Thakur re-established Chaitanya Mahaprabhu's teaching. He established Navadvip Dham. In that way, he solidified the Gauriya Vaishnava Sampradaya. তো বলে দিন তো। So Bhaktivinoda Thakur, আমি ইংরেজি আবার বলবো? হ্যাঁ, বাংলায় বলে দিন। তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি আমাদের যে মহাপ্রভু শিক্ষাকে পুনর্স্থাপন করেছিলেন, নবদ্বীপ ধামকে আবার স্থাপন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারাকে আবার পুনর্নির্মিত করেছিলেন। So and his wonderful son, who is very famous as His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he started preaching the message of Chaitanya Mahaprabhu, and he established wonderful temples all over India, and he established Mahaprabhu's teaching again all over India. এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চমৎকার সন্তান পুত্র শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর রূপে যিনি সারা জগতে বিদিত, তিনি খুব সুন্দরভাবে সেই ধারাকে চালিয়ে গেছেন এবং তিনি অপূর্ব মন্দির সারা ভারতব্যাপী তিনি স্থাপন করেছেন এবং সেই যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যে কর্ম সেটাকে তিনি আরো সুন্দরভাবে চালিয়েছেন। But Mahaprabhu's prediction that in every town and village all over the world was still unfulfilled. কিন্তু শ্রীমান মহাপ্রভুর যে ভবিষ্যৎবাণী, যে শ্রীমান মহাপ্রভুর যে ধারা বা পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম, এই ভবিষ্যৎবাণী অপূর্ণ থেকে গেল। And some people are also speculating that Prithvi means Bharat. They are not able to understand how Krishna consciousness can cross the boundaries of India. তো কিছু কিছু মানুষ তারা জল্পনা কল্পনা করতে লাগলেন যে পৃথিবী মানে হচ্ছে ভারত, কারণ কিভাবে কৃষ্ণ ভাবনামৃত এই ভারতবর্ষের সীমানা পেরিয়ে পাশ্চাত্য দেশে যেতে পারে। In the Western world, nobody knows who is Krishna. How come Krishna consciousness can be spread in this kind of world? পাশ্চাত্য জগতে কেউ কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে জানে না এবং সকলেই এইরকম ধরনের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অপরিচিত, অথবা কি করে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশে প্রচারিত হবে। But His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, which I'll refer always now, Srila Prabhupada. He was fully convinced that message of Chaitanya Mahaprabhu, the prediction of Chaitanya Mahaprabhu, will become a reality. কিন্তু শ্রীল অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তিনি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত ছিলেন যে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী সারা পৃথিবীতে অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশে অবশ্যই প্রচারিত হবে। So by divine arrangement, Prabhupada did not do much preaching in India because the whole world was waiting for him. So at the old age, he went to
America and started the mission of Chaitanya Mahaprabhu in United States. তো ভগবদ ইচ্ছায় বা দৈব ব্যবস্থাপনায় শিল প্রভুপাদ তেমন কিছু প্রচার কার্য তিনি ভারতবর্ষে করেননি। তার কারণ হচ্ছে সারা পৃথিবী তার অপেক্ষায় ছিলেন এবং তার উন্নত বয়সে তিনি আমেরিকাতে গিয়ে এই প্রচার শুরু করেন। And all of you know how in 11 years and 11 or 12 years, Srila Prabhupada established the Krishna consciousness movement all over the world. এবং আপনারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে জানেন কিভাবে 11 বা 12 বছরের মধ্যে শিল প্রভুপাদ সারা সমগ্র জগৎ জুড়ে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত স্থাপন করেছেন। So whatever Prabhupada did is the history. শিল প্রভুপাদ যা কিছু করেছেন তা হচ্ছে এক উজ্জ্বল ইতিহাস। So Srila Prabhupada said that I was preaching so effectively all over the world, but I came back to India because of Mayapur and Vrindavan. শিল প্রভুপাদ বললেন যে আমি সারা বিশ্ব জুড়ে প্রচার করেছি, কিন্তু আমি মায়াপুর এবং বৃন্দাবনের টানে আবার ভারতে ফিরে এসেছি। And the movement was spread in major cities of the world, and when he got the land in Mayapur, he declared that Mayapur to be the international headquarter of our ISKCON movement. তিনি পৃথিবীর বড় বড় শহরে তিনি তার মন্দির স্থাপন করেছেন, কিন্তু যখন তিনি মায়াপুরে জমি অধিগ্রহণ করেছেন, জমি সংগ্রহ করতে পেরেছেন, তখন তিনি ঘোষণা করেছেন যে সারা পৃথিবীর বিশ্বব্যাপী যে মূল কেন্দ্র তা হবে শ্রীধাম মায়াপুরে। And many people are also bewildered. How come in a paddy field in a remote village of West Bengal, the international headquarter of ISKCON movement is declared by the founder Acharya? এবং অনেক বরেণ্য ভক্তরাও পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে কিভাবে একটি ধান ক্ষেতের মধ্যে, একটি অজ পাড়া গায়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের মতো একটি আন্দোলনের মূল কেন্দ্র স্থাপিত হতে পারে। By this we can understand that Prabhupada is an Acharya and he can see the future. এর মাধ্যমে আমরা এটাই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিল প্রভুপাদ হচ্ছেন একজন আচার্য এবং তিনি একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। And Prabhupada always told that I have a problem that I cannot think small. শিল প্রভুপাদ সবসময় বলতেন যে আমার একটা সমস্যা রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে আমি ছোট আকারে কিছু ভাবতে পারি না। So when he established 1-2 temples in America, he used to have a visiting card where it is written that A.C. Bhaktivedanta Swami, founder Acharya of ISKCON, having centers all over the world. যখন শিল প্রভুপাদের একটি বা দুটি মন্দির স্থাপিত হয়েছে আমেরিকাতে, সেই সময় তার একটা ভিজিটিং কার্ড, তার একটা কার্ড তিনি ছাপিয়েছিলেন এবং সেখানে লেখা ছিল এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী, যার সারা পৃথিবী জুড়ে মন্দির এবং মঠ মন্দির রয়েছে। So somebody told Prabhupada, we have only few centers, but you are telling centers all over the world. শিল প্রভুপাদকে কেউ বলেছিলেন যে আপনার তো মাত্র দুটো কেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু আপনি ঘোষণা করছেন যে আপনার সারা পৃথিবী জুড়ে মন্দির রয়েছে। He said all centers are there, only time is separating us from those centers. শিল প্রভুপাদ উত্তর দিয়েছিলেন এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি সব রয়েছে, কেবলমাত্র সময় আমাদেরকে আমাদের এই সমস্ত কেন্দ্রগুলি থেকে আমাদেরকে একটু আলাদা করে রেখেছে। And same type of vision he expressed for Mayapur also. এবং একই প্রকারের যে দূরদর্শিতা সেটা তিনি প্রকাশ করেছিলেন মায়াপুরের ক্ষেত্রেও। And he started a Mayapur project with few devotees, maybe 5-10 devotees, and he said that there will be a spiritual city here where 50,000 people will stay. এবং তিনি এরকম ভাবে 5-10 জন ভক্তকে নিয়ে তিনি এই মায়াপুর প্রকল্প শুরু করেছিলেন এবং তিনি এখানে বলেছিলেন এখানে একটি বৈদিক নগরী গড়ে উঠবে, শহর গড়ে উঠবে এবং এখানে 50,000 ভক্তের বসবাস হবে। So by this you can understand that Prabhupada could see the future. তো এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শিল প্রভুপাদ তিনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিলেন।
So Prabhupada left India and went to America. প্রভুপাদ ভারতবর্ষ ছেড়ে দিয়ে তিনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। But he sent his American disciple, কিন্তু তিনি তার আমেরিকান শিষ্যবর্গকে পাঠিয়েছেন। and one of them is our dear Guru Maharaj, His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. এবং তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হচ্ছেন আমাদের পরম আদরণীয়, পরম শ্রদ্ধেয়, আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। So Prabhupada preached all over the world, and he brought His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj to preach in India. ছিল প্রভুপাদ তিনি সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রচার করেছেন এবং তিনি শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী মহারাজকে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছেন সারা ভারতব্যাপী প্রচার করার জন্য। Just like I relate this with Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. It's my realization. এটা আমার উপলব্ধি, আমি এটাকে শ্রীমান মহাপ্রভু এবং শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর সাথে আমি এটাকে তুলনা বা এটা দৃষ্টান্তমূলক আমি দিচ্ছি। Mahaprabhu left Bengal and preached all over India. মহাপ্রভু বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করে তিনি সারা সমগ্র ভারতব্যাপী তিনি প্রচার করেছেন। But he sent Nityananda Prabhu to Bengal, and Nityananda Prabhu flooded Bengal with Krishna consciousness. এবং তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে তিনি বঙ্গে পাঠিয়েছেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু তিনি বাংলাকে প্লাবিত করেছেন কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রদান করে। In the same way, Srila Prabhupada flooded the whole world with Krishna consciousness, and he sent his dear disciple, His Holiness Jai Pataka Swami Guru Maharaj, to flood Krishna consciousness in India. অনুরূপ ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ ভাবনামৃতের দ্বারা তিনি প্লাবন করেছেন, কিন্তু তিনি শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী মহারাজকে ভারতে প্রেরণ করেছেন ভারতবর্ষকে কৃষ্ণ ভাবনামৃত দ্বারা প্লাবিত করার জন্য। So Prabhupada told our Guru Maharaj, all of you know, is a famous statement that I have given you the kingdom of God, develop it unlimitedly and enjoy it. অত্যন্ত সুবিখ্যাত সেই উক্তি আপনারা সকলেই জানেন, যেখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন আমাদের গুরু মহারাজকে যে আমি তোমাকে ভগবত রাজ্য প্রদান করলাম, তুমি এর উন্নয়ন সাধন করো। So generally Prabhupada told that whatever I have given to you, please maintain it. সাধারণভাবে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমি যা কিছু তোমাদেরকে দিয়ে গেলাম দয়া করে সেটুকু সংরক্ষিত রেখো। But he told Guru Maharaj that I have given you the kingdom of God and develop it unlimitedly. কিন্তু তিনি গুরু মহারাজকে বলেছেন যে আমি তোমাকে ভগবত রাজ্য দিলাম, তুমি এর অনন্ত বিস্তার করো। So Srila Prabhupada had very limited time to establish Krishna consciousness movement all over the world. শ্রীল প্রভুপাদের অত্যন্ত সীমিত সময় ছিল সারা বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ ভাবনামৃত স্থাপন করার জন্য। But he knew that the Mayapur will be the main center for our movement. তিনি জানতেন যে মায়াপুর হবে প্রধান মূল কেন্দ্র, Because this is the spiritual headquarter of our movement. কারণ এটা হচ্ছে আমাদের আন্দোলনের পারমার্থিক মূল কেন্দ্র, হেডকোয়ার্টার। Why? Because Mahaprabhu started Sankirtan movement here in Mayapur Dham. কারণ মহাপ্রভু সংকীর্তন আন্দোলন এই ধামেই তিনি শুরু করেছিলেন। So following in the footsteps of Chaitanya Mahaprabhu, Srila Prabhupada wanted to establish Mayapur as the spiritual headquarter of our Sankirtan movement. তাই শ্রীমান মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমল অনুসরণ করে শ্রীল প্রভুপাদও মায়াপুর ধামেই কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কারণ স্থাপন করতে চেয়েছেন। Because Prabhupada could understand that whole world will take shelter of Navadvip Dham. শ্রীল প্রভুপাদ তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সমগ্র বিশ্ব শ্রীধাম মায়াপুরের আশ্রয় গ্রহণ করবে। Because he had complete faith in the words of the previous acharyas. কারণ তার পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাস ছিল, শ্রদ্ধা ছিল পূর্ব আচার্যগণের কথনে। Because Bhaktivinoda Thakur predicted that one day will come, the devotees from different countries will come and chant Jai Sachidananda, embracing the local devotees. কারণ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে এমন একদিন আসবে যখন সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন রং বেরঙের মানুষেরা, ভক্তরা তারা এসে বাংলার
কৃষ্ণাঙ্গ ভক্তদেরকে আলিঙ্গন করে জয় সচি নন্দন কীর্তন করবেন। And in that way, Prabhupada wanted to establish spiritual United Nations by which the whole world will be united under one umbrella of Chaitanya Mahaprabhu. তো এইভাবে শিল প্রভুপাদও তিনি নতুন রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, যা হবে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর ছত্রতলে। So that kind of vision Prabhupada had. এই ধরনের বিশাল দূরদর্শিতা শিল প্রভুপাদের ছিল। So come now to the glorious service of our beloved spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. এবার আমরা আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ গুরু মহারাজের যে মহিমান্বিত যে সেবা, সেই সেবা প্রসঙ্গে আসি। I hope the history is clear to you and hope you have understood the link between Guru Maharaj, Srila Prabhupada and the previous Acharya and Chaitanya Mahaprabhu. আশা করছি এই ইতিহাস আপনাদের সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে, কিভাবে শ্রীমন্ত চৈতন্য মহাপ্রভু, শিল প্রভুপাদ, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং আমাদের গুরু মহারাজ এদের যে পরস্পরের সাথে যে যোগাযোগ বা সংযোগ, সেটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। Because connection is very important. That spiritual connection is very important to render devotional service. কারণ ভগবত ভক্তি সেবা প্রদান করার জন্য এই পারমার্থিক যে সংযোগ বা এই যে যোগাযোগ, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Guru Maharaj always says the success of our spiritual life depends on our desire to please our previous acharyas. গুরু মহারাজ সদা সর্বদা বলে থাকেন যে আমাদের ভক্তি জীবনের সাফল্য তখনই সিদ্ধ হবে যখন আমরা পূর্ব আচার্যগণের মনোভীষ্ট পূরণে সচেষ্ট হব। As a disciple, as a devotee, we should not have our own personal agenda. শিষ্য হিসাবে বা ভক্ত হিসাবে আমাদের ব্যক্তিগত কোন রকম মনোরথ থাকা উচিত না, বা ব্যক্তিগত কোন রকমের কার্য মানে আমাদের কোন রকমের অভিসন্ধি থাকা উচিত নয়। Just like Mahaprabhu started his preaching when he got the message in Gaya that you go and start preaching Krishna consciousness and establish Sankirtan movement in Navadvip. ঠিক যেমন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি যখন গয়াতে তিনি যখন আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে তুমি যাও গিয়ে সংকীর্তন আন্দোলন প্রারম্ভ করো নবদ্বীপে, তখনই তিনি তা করেছিলেন। Before that, he was performing the pastime as a student. তার আগে তিনি সামান্য পণ্ডিতের মতো তিনি লীলাবিলাস করছিলেন। So in that way, Mahaprabhu established the principle of Guru Agya. তো এইভাবে শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি এই যে গুরুদেবের আজ্ঞা, এই তত্ত্ব তিনি স্থাপন করেন। Same way, Nityananda Prabhu, after leaving ISKCON Dham, he was traveling all over India for 12 years, and we don't get any mention that he was preaching Krishna consciousness. ঠিক তেমনি ভাবে একচক্র ধাম পরিত্যাগের পরে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু তিনি 12 বছর যাবৎ তিনি বিভিন্ন ধামে তিনি ভ্রমণ করেছেন, পর্যটন করেছেন, তীর্থযাত্রা করেছেন, কিন্তু আমরা তার কোন রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাই না। কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের কোন বর্ণনা আমরা পাই না। It's 12 years or 12 years, right? হ্যাঁ হ্যাঁ 12 বছর। Then when Mahaprabhu started the Sankirtan movement in Navadvip Dham, then Nityananda Prabhu came from Vrindavan and joined Mahaprabhu and started preaching Krishna consciousness when he was instructed by Chaitanya Mahaprabhu. কিন্তু তারপর যখন শ্রীমান মহাপ্রভু নবদ্বীপ ধামে কৃষ্ণ ভাবনামৃত তিনি স্থাপন করলেন, তখন বৃন্দাবন ধাম থেকে শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভু এলেন এবং এসে তিনি শ্রীমান মহাপ্রভুর আজ্ঞাক্রমে তিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারক্রম শুরু করলেন। Srila Prabhupada also got the instruction from his spiritual master that whenever you preach Krishna consciousness all over the world in English speaking language. ঠিক তেমনি ভাবে শিল প্রভুপাদ ও তার শ্রী গুরুদেব কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছেন যে তুমি সারা বিশ্বব্যাপী ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার কার্যে ব্রতী হও। We worship so many personalities in our life as a devotee. আমরা ভক্তরূপে অনেক মহান মহান ব্যক্তিত্বের আমরা
আরাধনা করে থাকি ভক্তি জীবনে। But Prabhupada mentions that Vyavsayatmika Buddhi, Vishwanath Chakraborty Thakur explains on the commentary on Bhagavad Gita that most worshipable object of worship for a devotee is the instruction of his spiritual master. কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে ভগবত গীতাতে যে ব্যবসায়িক বুদ্ধি রয়েছে, যা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর টিকা দিয়েছেন, সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে শিষ্যের পক্ষে শ্রী গুরুদেবের যে আদেশ, সেটাই হবে তার জীবনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পূজনীয় বিষয়বস্তু। So Prabhupada personally exhibited that quality. শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্তিগতভাবে সেই অপূর্ব যে গুণাবলী তা নিজের আচরণে প্রদর্শন করেছেন। And we see from the example of our Guru Maharaj that his life is completely dedicated for the service of his spiritual master, his divine. এবং আমরা আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেবের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা এটাও দেখি যে তার জীবন সম্পূর্ণভাবে শ্রী গুরুদেবের আদেশ পালনের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রাণ। As a very dear disciple, Guru Maharaj got so many instructions from his spiritual master. অত্যন্ত গুরুদেবের প্রিয় শিষ্য রূপে গুরু মহারাজ তিনি অনেক নির্দেশাবলী পেয়েছেন তার গুরু মহারাজের থেকে। And he has listed all these instructions also, and it is available. এবং তিনি সেই সমস্ত উপদেশাবলীগুলি তিনি তালিকাবদ্ধ করেছেন এবং সেগুলি আপনারা দেখতেও পারেন। So one of the most important instructions is to develop Navadvip Mandal and develop Gaura Mandala Bhumi. এই সমস্ত উপদেশাবলীগুলির মধ্যে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হচ্ছে যে তুমি নবদ্বীপ মণ্ডল এবং গৌর মণ্ডল ভূমির উন্নয়ন সাধন করবে। It is said that Gaura Mandala Bhumi Devajana Chintamani Tarhai Braja Bhume Bas. That is the conclusion given by our acharyas, that unless and until we realize the glories of Gaura Mandala Bhumi, we cannot enter into Braj Mandal. তো আমাদের আচার্যগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে গৌরমণ্ডল ভূমির যে মহিমা তা যদি আমরা হৃদয়ঙ্গম না করতে পারি তাহলে আমরা ব্রজে প্রবেশ অধিকার পাবো না। So Goswamis, 6 Goswamis developed Braj Mandal very wonderfully, and we are getting all the benefit of that wonderful development. তো গোস্বামীগণ, ষড়গোস্বামী বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীগণ তারা চমৎকার ভাবে ব্রজের যে লুপ্ত তীর্থ সমস্ত উদ্ধার করেছেন এবং তার জন্য আমরা তার যে সুফল সেটা আমরা প্রাপ্ত হচ্ছি। And Guru Maharaj mentions that we got wonderful opportunity to do the same kind of services for Navadvip Dham. এবং গুরু মহারাজ তিনি উল্লেখ করে থাকেন যে আমরা একই ধরনের চমৎকার সেবার সুযোগ পেয়েছি নবদ্বীপ ধাম উন্নয়নের জন্য।
Prabhupada instruction master. Big books means Science of Self-Realization, Nectar of Instruction, Teachings of Lord Chaitanya, Bhagavad Gita, Bhagavatam, that is Maha big books, and then Krishna book. All these constitutes two big books. Small books are PQPA, Hare Krishna Jara, Laws of Nature, Master's Give, East Journey to Other Planets, Beyond Birth and Death, Chant and VIP, Coming Back, all these are small books. So like here, so it's got expand Krishna consciousness unlimitedly. That was one instruction that Guru Maharaj received. So that's got 472 people in the team. And if you want to be a part of that, you can join the team and be engaged for developing a web for distribution of books, uniting the Gaudiya Mat, the Saraswat Mat, many instructions. So you can see it all on the app, and if any inspire, then you can join those teams respectively. So those who got initiated this time? Oh, she. The other two is missing in action. One is teaching, one is teaching, one is doing a school run. Yes, sounds new to me, but what I see is like a lot of people are stuck up in the material world and all, but I see some of the people are contributing so much to the spiritual thing and development of this Krishna consciousness, which I'm amazed with, and I'm so glad about this. Nice. 80-20 rule. You know the Pareto principle? 20% of the population is the one who cares for the 80% of the population. So the other way, anything and everything who does, only this set. You will not get more than this. So they are the people who will keep on doing. Why? Because they have got convinced. You need to have that conviction first. If you are convinced, then you can do many things. If you are convinced, you can do many things. Sorry, Mataji. Yes, no. I'll talk later. Give a chance to everyone. Let them all. I'm not feeling very well, so I'd just like to sit quietly. But thank you for noticing me. It's quite nice feeling. Yeah, it's a nice feeling. Thank you. Just sit. Anything. Swami. Swamiji. He is our next Mridangam Swami. Waiting, watching. But I normally say Pandit. Pandit. Subham. Yeah, it was very wonderful. Just as we hear again and again, we can like start to appreciate just how amazing our Gaudiya Parampara is, and how each person in the Parampara has contributed so much from Bhaktivinoda Thakur, and actually, of course, from the entire Parampara, but as Maharaj was saying, from Bhaktivinoda Thakur, and then getting the Chaitanya Charitamrita copy to then spread the Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission all over, and then of course how Srila Prabhupada took it not only in India but outside of India to the entire world. And I think, correct me if I'm wrong, I think Bhaktivinoda Thakur he predicted that there will be people all over the world coming in Navadvip. So then to actually make that a reality, and also the point where Srila Prabhupada said that although there are so many temples have been made all over the world, America, London, but still Mayapur, even just when they got the land, it wasn't developed yet. Srila Prabhupada very affirmatively said that this should be the headquarters. And now when we go to Mayapur, I had the very good fortune to spend a few days there. We can truly see how it's like just a place like nothing else. It's a full city, which is the hub for ISKCON, or which is like Srila Prabhupada's entire mood. Once in London, the Yatra, I was fortunate to meet a senior initiated devotee, and I asked him, what would you say is the difference, or what would you say is, I think I may have naively said, what is better, Vrindavan or Mayapur? And
And he said that you can't compare the two, you know, like Vrindavan is, Srila Prabhupada said, his home, and there we have the Shri Krishna Balaram temple, which is like our eternal home. But in Mayapur, it's like a complete city where outside any hospital, any school, any shop, you'll see Srila Prabhupada's photo, you'll see like our ISKCON logo, our Tilak mark, and it's just, it feels completely spiritual as well. Yeah, it's very, very inspiring. Can I say one thing? When we went to Mayapur in February, it was Leela's first time in India, in Ladam, and because there's like 10,000 Vaishnavas, Leela thought we knew everybody because everyone's wearing tilak and everyone's saying Hare Krishna, Hare Krishna. So she thought everyone was, but it's one family. But yeah, for an outsider to land there and just see, you know, And also ISKCON everywhere. Children, you know, have a pure awareness of what's happening. So her child's heart was like, oh, we're one of great big family. Yeah, like Prabhupada, like her astrologer said, Prabhupada built a house the whole world could live in. So like that, a city of 10,000 people where it's one God family. And that's Gurmaraj is also his glory is to manifest that vision of Srila Prabhupada and in the form of the Temple of Vedic Planetarium also. So And it was so nice to go to anywhere, any restaurant, and you don't have to say that you know, allergic to onion and garlic. Everywhere is the shop. Yeah, it's like my was even forward to my lunch, and then I was really thinking that, oh, you know, the whole group was so nice together, and we didn't have to like here if we go somewhere, if we have to go, but we don't go these days. But like, if you really have to eat somewhere because if you're starving or something, you're like, oh, I'm allergic to onion and garlic, but then you don't have to say any of this. You just eating prasad everywhere. It's just amazing. Just one aspect. So, It's amazing, isn't it? So have you been to Bhaktivinoda Thakur's house Yes. in Mayapur? It's a very nice place to go. It's the first, the British actually built the rail to pass his house. So he could go from his home to his workplace. It's the first place that got electricity as well in that area. It's a very prominent place, and his deities are there, Golgotha deities. How many of you have not been to Mayapur? We've never been to India. Sorry, I am rephrasing my. How many of you have never been to India? Okay, only two of you. No, you are also. Oh, okay, there you are. You are. Okay. Okay, how many of you have passport first of all? Sorry, you don't have? None of you? Ah. No, because we are coming from that angle. you need a spiritual visa to go there. You need a spiritual visa. You can buy a ticket, but you can't go to Vrindavan or Mayapur. You can go there and see. It will only manifest to you to another city or a town or a village of India. But if you really want to know, you should see it from the eyes of the Vaishnava. Acharyas have explained, like Maharaj said, that Bhaktivinoda Thakur actually brought that vision of Mahaprabhu to the current manifested modern world. Mataji said that there is a place called Godhuma Dweep. There are 9 islands which are representing 9 important devotional services or aspects. But one of them is Godhuma Dweep. That's where the British only person for whom they made the railways, because he was the district headquarters magistrate. So only for him they brought the railway line there. But if you notice, because you have not been there, if you go there, you feel the need of how this entire thing has manifested without any single person's effort. There's a lot of, just like how she said very nicely, that there are some set of people who would really take care of the rest and spread the message. But if you notice that everything which has come to this kind of a level of manifestation is probably because few devotees have taken that responsibility. So we also wanted the same thing, and Prabhu also said that. Of course, I wanted him to talk because he's recently been there, and he's got a chance to be there. So
Mayapur and Vrindavan, you cannot compare, but you cannot connect there. Vrindavan is Madhurya. You make a mistake, you have to face the music. And if you are in Mayapur, you make a mistake, you don't face the music, but you will be a part of that music. So which one do you want? It's your choice to take. Guru always says that before going to Vrindavan, go to Mayapur, spend your time there. Prabhupada actually invested that. In 1973, the first Gaur Purnima festival which Prabhupada wanted it, he established it. He said, first come to Mayapur, get yourself charged. Don't get exposed to directly to Mayapur, directly to Vrindavan. Vrindavan is really heavy. And even few days there in Vrindavan is really, really heavy. Even though we all like it, that's a very different flavor, sweetness of a different nature. But Vrindavan is not for everyone's cup of herbal tea. Herbal tea. So, but Mayapur will give everyone a chance to connect with the Lord in person directly one to one. Vrindavan will not give that. It's highly impossible. Because we have noticed in many years, last 35 years I've been going. In those last 35 years, I have noticed that there are three things which are very important for a devotee to go to Vrindavan if he has to go. Prabhupada said you should not stay more than 5 days in Vrindavan. And the second thing, what we noticed, practically I noticed it is, we very easily commit an offense without even knowing it. And we are conscious, but we are still unconscious about it. But the way in which you need to act in these two places, or any place when you go, wherever you go, is you should be ready to learn from the Vaishnavas who are there. The Bhagavatam is not the information which we are looking at. You have a book, Bhagavatam, which you have all the information written. But it is the person who is following the pages of Bhagavatam which is more important. Because he is the one who is going to guide us to these values which Maharaj said. We all have short period of time. So my humble request is that please make yourself consciously attempt to go to these holy places, Mayapur, Vrindavan, Jagannath Puri, and please connect with the holy love. Because Prabhupada also says, and Nectar of Devotion also explains that the four things which are most important, the one is Madhuravas. You have to be going to the holy places. That will give that inspiration and the enthusiasm and admiration to be in Krishna consciousness. If you station yourself here or if you go to any other cities in India, you will never get that. You will not be able to sustain this onslaught of Maya. Maya knows how to tackle you in the best of abilities. So she knows. She is the boss of this world and she knows how to deal with you on an individual basis. The only way by which we can connect with these holy names, connect with the prasadam, connect with the devotees, connect with the places is that be with the devotees, go with the devotees, associate with the devotees. So our mood and goal must be that live in ISKCON, die in ISKCON. That is our mood. And Jayapatak Maharaj here is and his disciples, many of them, they have really worked hard. I just want to start with one last pastime. In the olden days, I think Prabhu has seen there is a bhajan kutir. There is a bhajan kutir. Bhajan kutir is a place where Prabhupada used to sit and chant. That's why he established it. It was two paddy fields. Even in 90s, when I used to go in 90s, we can actually see Yoga Pit, which was almost like 4 kilometers from our temple. No, 3 kilometers from temple. We could see the temple from the place where we used to. There is the main road. On the right hand side is Ganges. You can go and touch Ganges. On the left hand side is the temple, and from there you can actually see Mahaprabhu's birthplace, which he mentioned. Right. It was completely paddy field and nothing was there. After 6 o'clock, no one wanted. Even when we used to go, we never used to
never used to, never want to go out of that place because it's very scary. There are wild animals. Even now, if you go in the night, you will get a chill shock. Exactly at around 11:45 or 12 o'clock, you will see the foxes and jackals screaming, howling. Right, that's the word. I'll tell you. Have you anyone seen fox crying? Oh, they come in packs. They come in packs. And they come in packs, and the kind of howling they do, it will wake you up from. Huh? There's a lot of foxes. Prabhu is. Yeah, I've heard that when you're awake till 12 o'clock, we hear that it's like, it touches your like soul. Yeah, it's like a bone chilling sound. Yeah, exactly. Seems like as if they're crying for their kids. Yeah, exactly. Yeah, Exactly. They are crying for the kids As and if the someone food. died or some, some Yeah, for they kids are or actually some- crying for kids and for food. Oh, yeah. That's why they cry. Otherwise, it's not for a reason. But then you will see them in the morning where they run around and you will not feel what? You can't make out. So, but these are the cases. So many insects, so many snakes and blah blah blah. Blah. But from that point to this point, unimaginable how it has evolved itself. So take a chance. Please make sure that you go there. Do we ever have group tours? Yeah. Nitai. He is the person. Yeah. He is one man person who actually conducts tours. Goringa travels. November is the best time to go because it's not very hot. Now? November. Yeah. Or you should go in February, which is also a little warm. But November is the best time to go. Otherwise, we can't take the heat there. It's almost like 35, 40 degrees. To go with you guys whenever. So, What are the standards to go on the actual or the requirements? that's outside the box of park houses. We are talking about this particular subject, right? Yeah, sorry. Can I say something at the end of this? Is that No, you. just realised that Michelle Prabhu and hearing the glories of Mayapur, how hard it's hard to think of Guru Maharaj. I forgot to tell you that what happened was during those period when the long building was constructed. That's very long. It was actually the longest building in the entire West Bengal. It was like, you will see it is like as if it's a huge train with many bogies. You call bogies? Compartments. Buggies. I don't know. What you call bogie only, no? So huge train. It will be like the entire building is like a huge train. So there, when they were constructing, the localites used to cheat a lot. So what they used to do is that whenever there was a lot of in 1973, 72 or 73 there was emergency period and all that. So they were restricting, giving the government gave the restrictions for constructions, especially cement, then steel and jellies. So what these devotees used to do is that they used to safeguard. They used to do a night shift going around because they never had any security guard facilities kind of thing. So it so happened that most of the time, so they used to be sleeping on the jelly or on the stainless steel rods and all that. They will just put some towel and then lie down. So morning when they woke up, especially one time when Guru Maharaj was, when he woke up, they asked, why is your feet red? I don't know if you have you heard this pastime? Why is your feet red? So then, I don't know, but it's red. So the next day, someone was just watching. When Guru Maharaj was lying down, they found out that there were bandicoots. Bandicoots used to come and gnaw because the feet was very soft. Because the whole day they were working and they literally did not have time even to, they don't have a socks, it's very raw, they're open to the nature. So the bandicoots used to come and eat that
part of the skin which it likes. So in that process, it used to be bleeding, but he didn't have any energy to even get up and say who is doing what. They were too tired to wake up. When you are working for 20 Foxy to in 22 feet. hours, they used to sleep for 1 hour or something, and that too they did not have energy to sleep. They were knocked out, so they just lie down. That's all. Wherever they were, they're lying down. So many times it has happened. And then they'd have to sleep on the steel, so the steel wouldn't be stolen. They used to do that. They used So otherwise to they would take probably and because run they off said sleep the on top. locals and sell it. So they used to be doing that, sleeping there. So that's the kind of hard work these great archers have done. Like building a city from scratch. It was one hut, and when you go, you can still see that. The Ajahn Now we Kutir, have such a Prabhupada, big place. one hut is still there. And Prabhupada said, you keep the hut, and then when we have the big temple, then they'll see where we started and where we are now. And where he pointed is now where the TOVP is. So Prabhupada had already seen the TOVP. There's now continuous kirtan which goes on in the 25. They stopped it for some time, but they restarted. Kumar used to make fun of it because sometimes they're singing and falling asleep. They say they don't know this is going live on Mayapur TV all over the world, and they're falling asleep singing. No, now they have changed that. Sometimes it's not easy because they have got four set of devotees, that is 8 devotees doing kirtan 24 hours on 666 hours. And it becomes extremely tight and tough. You know, sometime back we had one devotee here, Pawan Prabhu came here. He was doing the night shift in Vrindavan. We also have the same 24 hours kirtan, but he used to do it in Vrindavan. And their night shift is starting at 10 o'clock up to 2 o'clock. So 4 hours, they don't have 6 hours, they have 4 hours. Highly difficult to open your eyes. Absolutely no one. You have to sing for the Lord, and you can hear very faint sound of even somewhere in some corner village. You will see they would have put some loudspeaker, and you can hear that. So that kind of faintness, and you should sing in the night tune. There are different ragas for different time of the day. So you can't do the other way around. Then Krishna will come and I was actually playing this night shift kirtan when I was with my family in Gujarat. My brother's like, this is so soothing, I could fall asleep. And I was like, they're singing it at night. this is exactly Why for they're that. singing? This is exactly for that. For night sleep only. It's like But they can't sleep, they have to sing it. So. they have to, only 3 people will be there. One playing kartal, one playing mridang, one playing singing and harmonium. Only 3 people, and their securities won't allow anyone into the campus. In Vrindavan, they will not allow. After 9:30, they will vacate. Even if you want to try to go and sit with them to them, no, they will not allow you. But in Bhajan Kutir, you could be. We used to do that in the night shift, but it used to be only one day I did, and after that, the next whole day I was knocked out. But must be very blissful, isn't it? Like a mom Highly. telling lullaby to a newborn. The Lord. Isn't it? Middle of the night, mom singing for newborn. Okay. It's So that's like kind of the same, no? You're singing for the Lord. that is an album by Indra Prabhu. It's called Dust of Raja. If you get a chance, if you get a chance, you should hear to that. Dust of Raja. Search in the internet for Dust of Raja, and you will enter album. There are 3 songs in that, which is actually the night hymn. You can hear peacocks calling out. That is the song. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. These songs are very rare now. If you see kirtans, it's more of jing bang, headbangers ball. We are short of time. We should do our piece. And my humble request, I think all the parents, this is very important. Please teach all your children
nice instruments for the pleasure of the Lord. In 1 year's time, these 4 musketeers must learn something. If they are not doing, I am going to catch teacher Manjusha. You are a teacher, right? You have to learn. If you are not learning, she has come, so we'll have some. Yeah. She used to play Mridangam nicely. Nitya. Very interesting. Nitya is very good. But new Mridangam. You got new Mridangam? From Mayapur. You went to Mayapur also? No. Oh, you came to your house. Did they allow in the flight? We put it in the check-in. One person, one instrument, I think. Check-in? Check-in they allowed, or cabin? Check-in only. They didn't break. Didn't break and all that? No, but anyway, you decide what instrument you want to play for the Lord. Harmonium is equal to piano, you can play piano and then you can learn. Why not? Anything for Krishna's pleasure. Prabhu, please bless us all. We can go to my altar. I can't bless, but I can pray. Yes, please, Prabhu. We'll Because take it. blessings is something it's very high. If you bless someone and if they don't take the advantage of it, and it's a very sad state, they will never be able to reach that place. So instead, prayers are more positive. Only by Prabhu's mercy have I been able to end it. Yes, so I've had the thought he's taken me many Now I'm times. turning back. I'm not Hare Krishna. Okay, let's do Aarti. Chaitanya Prabhu, are you doing that? Then you sing. There is no Mridangam, right? Oh, go. Bring. Hey, Dave, you should bring your Mridangam, man. What is this? You are a Mridangam wala. Go, bring it. Project, how do you off this? Thank you for the online devotees who joined. In 2 days, I will come as a wiper. Yeah, I was. Wiper for Good for glass, you can keep on. Yeah, I was having there like this. Full head, warm legs. Only you, Sevani Mataji and Suni Prabhu. Yes, Sevani please ask him. Mataji, would you like to Sevani share some Mataji realization? got initiated now. How did she feel it? Hari Bol Prabhu, Dandavat Pranams. Hari Bol. Prabhu, actually I've been sick on and off. I've been off from work since initiation. Hari Bol. No problem. Any realizations from the lecture Mataji that you would like to share? I actually didn't know, Prabhu, how Srila Bhaktivinoda Thakur was called like 7th Goswami. Only after hearing the lecture that I understood that. Thank you so much for this, Hari Bol. And when Prabhu was saying about Vrindavan and Mayapur, I really find that getting to Mayapur is really difficult because I've been making plans like since 3 years how to be there in Mayapur, but I couldn't make it. However, I could be there in Vrindavan for some time, like for 3-4 times now. But getting to Mayapur is really difficult, even after making plans and booking tickets and accommodation. I don't know what's going on. Maybe because it's the mercy dam, you still need to wait and pray to get mercy. Hari Bol. Not open the treasure house so easily. If you want the Hari treasure, Bol, Hari Bol. okay. So who is doing Aarti? Chaitanya Prabhu is doing, huh? Okay. Prasad Prabhu was here. He went to bring some more things. What is that, Prabhu? Offering has to be done. Then give it to Sandhya Matani. She brought. Oh, he has still got time.
let's do some kirtan. Okay, start kirtan. Kirtan, then what? Just do the offering. Guru Puja Kirtan, no? Shri Guru Charan. Prabhuji, will the offering first? Will the offering first or? Parallel Mataji, no time. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Shri Let's do the offering first in 2 minutes. After that, you can do the offering. Okay, take one. There is one Tulsi Kasta. Yeah, that's got this thing in it. Take the ulta one. No, don't put that because it's got wicks in it. This is the wicks. It's got so you put the Tulsi Kasta here. That's how you use. You can do kirtan. Okay, kirtan.
Guru Maharaj ki, Srila Prabhupada ki, Jai Vishnu Padmanabha Payataya Kosanga Deity Rakhan Swami Jai Swami Maharaj Jai Vishnu Padmanabha Payataya Srila Prabhupada ki, Jai Vishnu Srila Bhaktivedanta Saraswati Gopal Maharaj ki, Jai Vishnu Srila Gopal Maharaj ki, Jai Vishnu Srila Satyananda Bhaktivedanta ki, Jai Vishnu Srila Jagannath Maharaj ki, Brahmacharya Srila Haridas ki, Vamsi Gaurav Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Srila Vaikuntha Srila Gaurav Bhaktivedanta ki, Shri Shri Radha Krishna Gopal Maharaj Welcome to Govardhan Ki, Uttara Vrindavan Dham Ki, Navadvip Mayapur Dham Ki, Jagannath Purushottam Dham Ki, Ganga Maya Ki, Yamuna Maya Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Ananta Devi Vaishnavanda Ki, Harinam Sankirtan Devi Ki, Bhakti Srimad Bhagavatam Ki, JSSS Reading UK Ki, Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki, Shri Shri Gauratai Ki, did I go or all glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Glories to Shri Shri Guru and Govinda. Swami Guru Maharaj ki Jai. Host for this one is Bhakti Premadaji or the way from Rajdas. We'll take Prasad. Hari Bol. Thank you, Mataji. Hari Bol. Hari Krishna. Hari Bol, Hari Bol.